ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದ ಬಯಾಲಜಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಓವಲ್ ಆರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಓವಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅಸರ್ಷನ್ ರೀಸನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ is a type of asexual reproduction that mimics sexual reproduction ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಮ್ 1 ಮತ್ತು 2ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ರೆಟೆಡ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ IUDs ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 8th ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ವೆರಿ ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ICSI. ಇಂಟ್ರಾ cytoplasmic sperm injection is specialized procedure to form embryo in laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸರ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. 1 ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, 2 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಫ್ ದ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ B ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ blood group O. If a color-blind woman marries a normal-visioned man, their sons will be in the F2 generation of a Mendelian dihybrid cross. The number of phenotypes and genotypes are. What do X and Y represent in the transcription unit of the DNA molecule shown? ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಡು X and Y ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ DNA molecule shown. ಈ ಫಿಗರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆರ್. ಹ್ಯೂಗೋ ಡಿ ವ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೈ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕವರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಮೇಲ್ಸ್. ಡ್ಯಾಶ್ ನರಿಸಿಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಿಯಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು. ಸಮ್ additional sequence in mRNA that are not translated or referred to as. Answer any 5 of the following questions in 3 to 5 sentences wherever applicable ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ, at the time of independence the population of India was 350 million which exploded to over 1 billion by May 2000. List any 2 reasons for this rise in population and any 2 steps taken by the government to check this population explosion. ನೋಡಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಹೆಟ್ರೋಗ್ಯಾಮೇಟ್? ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ STIs. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್. ಇದು ಐಡಲ್ ಅಲ್ಲ, ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. What is test class? Give its significance. What is homologous? Define Founder's effect. Sweet potato tubers and potato tubers are the results of convergent evolution. Justify. Write the cause and any 2 symptoms of Down syndrome. In a part C, answer any 5 of the following questions in 40 to 80 words each wherever applicable.
Draw a neat label diagram of monocyte embryo. List any two characteristic features of wheat flowers that make it a good example of wind pollination. Define parthenocarpy. Study the figure given below and answer the questions. Name the stage of human embryo the figure represents. Mention the fate of the inner cell mass after implantation in the uterus. Where the stem cells located in this embryo. Give the term or reason. Mechanism responsible for parturition. Role of oxytocin during expulsion of the baby out of uterus. All copulations do not lead to fertilization and pregnancy. RNA polymerases in eukaryotes shows division of labor substantiates the statement. Describe any three silent features of genetic code. Draw a neat label diagram showing Miller's experiment. State Hardy-Weinberg principle. Explain any two factors affecting Hardy-Weinberg equilibrium. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫೋರ್ತ್ ಪೇಜ್ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ four of the following questions in about 200 to 250 words each, whatever applicable. Describe the structure of mature embryo sac, female gametocyte with the help of diagram. Construct a flow chart exhibiting sequential events of oogenesis, 3 marks. Define spermiogenesis, spermiation, 2 marks. Draw a neat label diagram female reproductive system, 1 mark. Label the following parts: endometrium, cervical canal, ampulla, fimbriae. The F2 progeny of the monohybrid class showed phenotypic and genotypic ratio as 1:1, unlike that of Mendel's monohybrid F2 ratio. With the help of suitable example, work out a class and explain how it is possible. Name the genetic disorder in which clotting of blood is affected. Write the features of genetic disorder. In a 42 question, in a series of experiments with streptococcus and mice, F. Griffith concluded that R strain bacteria had been transformed. Explain. 43 L mention the steps involved in DNA fingerprinting. 44 what is bagging technique? How is it useful in a plant breeding program? The development of endosperm precedes that of the embryo in plants. Justify. You are given castor and bean seeds. Which one of the two would you select to observe the endosperm? Answer any one of the following questions in about 200 to 250 words each ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. Given alongside is an enlarged view of an 1 microsporangium of a mature anther. Name A, B, C wall layers. Mention the characteristic and function of the cells forming wall layer C. What is menstrual cycle? Explain the phases of menstrual cycle. Sickle cell anemia in humans is the result of point mutation. Explain. Write the genotype of both parents who have produced a sickle cell anemic offspring. ಇನ್ನು ವಿಜುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ